menyelesaikan puzzle yang baru, yaitu Mars Lander episode 1. Kalian bisa lihat cuplikannya di sini. Kayaknya Mars Lander episode 1 ini bakal seru deh. Kan seru, aku bilang juga apa. Oke, di puzzle kemarin kan kalian itu berurusan dengan musuh ya. Kalian itu harus menembak musuh terdekat baru kalian menang. Nah, kalau di sini di Mars Lander episode 1 ini kalian harus mendaratkan roket dengan benar kalau enggak roketnya meledak gitu. Jadi roket meledak karena kalian belum tulis code sama sekali. Pokoknya Mars Lander episode 1 ini seru banget deh. Kenapa sih aku bilang Mars Lander episode 1 gitu? Kenapa nggak Mars Lander aja? Ya karena Mars Lander ini ada beberapa Mars Lander di masa depan yang levelnya itu lebih susah. Wow! Oke, kalian bisa coba di rumah Mars Lander ya sebelum kalian mulai memecahkan masalahnya. Mungkin kalian bisa eksperimen dulu gitu ya dengan video ini. Ya, di Mars Lander ini ketika kalian mencoba untuk membuka program dan kalian mencoba untuk menyelesaikan masalah, kalian akan dikagetkan dengan input yang sangat banyak. Wow! Sebenarnya Mars Lander ini tuh simple, tau gak sih? Kalian tuh cuma disuruh mendaratkan doang, tapi karena inputnya itu banyak, jadi kalian tuh akan ngerasa sedikit bingung. Tapi sebenarnya kalian itu bisa mengabaikan input-input yang ada. Soalnya input ini juga berguna untuk Mars Lander episode 2 gitu. Nah, di Mars Lander kali ini, episode 1 ini kalian hanya harus mendaratkan roket kalian di tempat yang benar biar gak meledak gitu. Nah, kalian itu harus bermain dengan vertical velocity doang gitu. Karena Mars Lander 1 ini kalian cuma harus mendaratkan roket secara vertikal gini doang. Kalian gak usah bermain di angle-nya gitu, gak usah. Itu kalian akan bermain di angle itu di episode kedua. Seru kan? Kalau aku sih seru banget gitu ngeliat yang meledak-meledak gini gitu. Seneng banget, pengen banget nyelesain atau cariin solusinya gitu. Kalau kalian udah siap, aku sih udah siap. Aku mau langsung aja kerjain nih sekarang. Nah, aku saranin kalian kerjain sendiri dulu ya. Jangan buka tutorial video aku dulu untuk melihat kelanjutannya. Aku harap kalian selesaiin dulu sendiri. Baru nanti kalau kalian udah selesai, kalian bisa membandingkan hasil kalian dengan hasil aku. Oke? Tapi kalau misalnya kalian udah mepet-mepet banget, kepo, pengen tahu gimana caranya karena kalian stuck, nggak bisa ngerjainnya, itu kalian boleh lihat. Yuk, langsung aja. Keluarga Coding, hari ini itu lumayan spesial karena kita akan kedatangan tamu spesial yaitu pacarku, Andrea. Oh, halo, apa kabar, Pristi? Oh, baik. Jadi guys, dia nggak bicara bahasa Indonesia, dia itu cuma bicara bahasa Inggris. Dia juga nggak ada wajahnya karena kita terhubung lewat panggilan suara. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Mulai dari Mars Landers. Oke, ya sekarang kita baca dulu ini ya. What will I learn? Apa yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari di Mars Landers episode 1 ini adalah tentang kondisi. Wow, kita masih akan belajar tentang kondisi. Oke, Andrea, maybe you can speak? Yes, okay. I'm very excited about this game. It's wonderful. Aku akan translate Because I like tadi. explosions. Oh, this time it went well though. Okay, maybe can you explain it to us about this statement? Yes, so this Mars Lander is only episode 1. There are also other episodes in which we need to drive the rocket with our program to land in more difficult conditions. For example, the surface of Mars can be different, the platform can be hidden by high mountain, and so it will be difficult for us to drive and land there.
Yes, but in this episode is a bit simpler. Yeah, we always will be above this platform. Oke. Oh ya, maksudnya itu tadi kata dia. Jadi dari pernyataan ini, tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mendaratkan pesawat ruang angkasa ya, dengan aman di platform. Yuk kita langsung aja solve it. Huh? Oh my God! What is this? Oh, first one is Python. Let's put. We have to put the C# though. Yes. Okay, now we are in C#. Kita udah ada di C# sekarang. So this is the code that Coding Game gives us to start, and Yep. it's a lot of code. Wow, how cool is that? Keren banget kan? Jadi di sini tuh udah ada code yang secara otomatis dari Coding Game gitu untuk membantu kalian seperti yang kemarin aku sudah kasih tahu. Yep. Yes. Okay, I think we should explain a little bit about the goal of the rules. What do you think? Absolutely, you're right. So we drive with our program, and to drive we give an output every second. Oh, Yes, and the output is the rotation and the power of the rocket. okay, yes. And here they explain there is this area, 3,000 meters by 7,000 meters, Okay. with the surface of Mars. As we said, in the future can change, but in our case it doesn't change, so we don't Okay. care too much about it. And there is, as you can see, a vertical velocity here, which is a Yes. negative number when we fall. Jadi vertical velocity-nya itu selalu negatif ya karena kita jatuhnya ke bawah. And every second we get position, speed, yeah, many information every second. Yes. And also the output we give every second Okay. is this here, meaning Yes. two information. Yes. Jadi kita harus nge-print dua informasi nanti pada akhirnya ya, yaitu angle dan ya satunya lagi ada daya dorong. Itu yang harus kita print di output nanti, oke? Oke, Andrea, continue. Perfect. Okay, so first of all, let's try it, I would say. Huh. Yeah, let's see how it goes. So, Kita play the game-nya dulu ya. Ini sebelum kita nulis code apa-apa, sekarang kita akan play the game dulu. Jadi kalian punya ide gitu apa yang akan terjadi. Oke? Kita ganti 0 dulu ya. so Oke. let's try 0 angle and 0 power. Jadi 0, angle-nya 0 dan daya dorongnya juga 0. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Jadi itu ada roket mendarat, guys. Oh my god. Wow. Oke. So- As you can see, seperti yang bisa kalian lihat ya di grafik ini, kalian bisa lihat banyak informasi. Yes, so there's all this information. Di console output kalian bisa lihat itu ada informasi, game information, ada speed. Vertical speed. which is negative because we're falling, Ya, karena kita jatuh jadinya vertical speed-nya selalu minus. Ya. and it gets bigger and bigger because Oh. of the gravity of Yeah. Mars. So our rocket is off. In fact, we said rocket is 0. off. Jadi roket kita tuh angle-nya 0 dan juga daya dorongnya 0. So yeah, so we see, and here Jadi dari coding game ini dia memberi informasi setiap detik gitu. Makanya seperti kalian bisa lihat di sini informasinya berubah-ubah. Always different information, right? yeah, every second it changes. Yes. Ya, setiap detik dia berubah. Now let's try something else. Let's try an angle of 90 Wow! and maximum power. Let's see what Oh my god, happens. that's That sounds we're gonna win. Oke, kita ganti di sini ya. Can you put? Yes. Jadi kita ganti di sini, seperti yang kalian lihat tadi kan 0,0, sekarang kita ganti angle-nya itu minus 90, lalu power-nya itu daya dorongnya 4. Kalian bisa lihat apa yang terjadi. Oke, let's play. So wow. Wow! Okay, so 90 means we rotate to the right, minus 90, and 4, Minus- the rocket is on. Oh, Another failure. this is fun though. So let's see what happened. So at the beginning, the rocket was, we asked for maximum power, Yes. but in reality, it turns on slow. Jadi dia tuh selalu terjadi delay. Meskipun kalian minta 4, tapi setiap detik dia itu memberi kalian informasi dan nggak bisa langsung 4 gitu. Jadi dia tuh pelan-pelan. Yeah? Yep. Because we asked 90, but you see it was first 15, then Lalu 30, 30 ya. then Lalu 45, 45 then derajat. 16. We see how slowly the rocket rotates slowly. Wow. Slowly, yeah, before it gets to 90. And same for the power, we ask for 4 maximum power, but it goes slowly. 1, 2 gitu. Jadi dia pelan-pelan, nggak bisa langsung ke 4 gitu. Itu sebabnya kita sebelum menulis code, kita itu harus benar-benar pikirin dulu gitu. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kita coba-coba bereksperimen. Very great. Wow, wow. So, a lot of information, yeah? So the gravity of Mars is free. Ya, jadi di sini ada gravity di Mars ini gravitinya 3,7 hampir 4 ya. Yes. And in this example, Oh ya, this is the vertical speed.
Yeah, there is a maximum of 40. Oh, jadi kita cuma dikasih maksimum speednya itu cuma 40. Yes. Wow. So for the land to be successful, vertical speed Speed must must be be maximum 40. Okay, interesting. And the rotation 0. Oke. Jadi rotasinya 0 itu karena kita kan jatuhnya cuma ke bawah, jadi kita nggak mainin angle. Oke? Perfect. As we said before, this is the Wow. output, these two numbers, rotate power, Power, we tried yes. already. Kita udah cobain. The maximum power is 4, so we can only put numbers between 0 and 4. Woo. Yes. And yes, and then here you see they give us some input at the beginning, the surface of Mars, which we can ignore. You can Yes. ignore for episode 1. Ya, jadi tuh kan di sini kan banyak initial input ya di episode 1 ini, banyak informasi tentang initial input. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini initial input. Wow, banyak banget informasinya, tapi seperti kalian bisa baca, you can ignore. Jadi kalian bisa mengabaikan informasi ini gitu. Jadi informasinya itu nggak semuanya dipakai gitu. Yes, maybe we need it in episode 2. Kita butuh untuk di episode kedua pasti informasi ini berguna gitu. And then, as you know, there is a game loop that we saw last time. Yeah, so every second this happens. So every second we get inputs about the position and the speed of the rocket. Oh. So every second. So for example, because we're falling, you see every second the speed gets, bigger and bigger and more negative. Ya. So this is the Oke. example. So we need to also read these inputs. Jadi kita harus every baca second. input ini juga ya setiap detik. Ini tuh benar-benar penting gitu. Jadi inputnya harus kita baca. Kalian harus baca ya. Nah, di sini ada remember that this puzzle was simplified. Maksudnya jadi kalian harus ingat meskipun banyak terdapat informasi di Mars Lander episode 1 ini, tapi nggak semua informasi kita pakai gitu. Kalian baca ya di sini. Perfect. So in this episode 1, the angle must be always 0. the Jadi angle. angle-nya ini harus selalu 0 kan karena kita karena jatuhnya itu vertikal ke bawah, nggak jatuh dari arah kiri atau kanan. We don't need the surface of Mars because we are always positioned above the landing platform. Yes, as I said before, Oh, sorry, seperti yang aku. perfect. No problem. So you found out that I don't speak Indonesia, I think. Now. Yes. And then the speed can be negative or positive. If it's falling, it's negative. Yeah. Nah, jadi speednya itu kan bisa negatif atau juga positif. Tapi karena kita selalu jatuhnya ke bawah, jadi speednya itu selalu minus. Oke? But what is important is actually the vertical speed. Yeah, they say that even in this simple puzzle, the vertical speed must be no more than 40. So this is important in this puzzle. Jadi ini penting di puzzle ini, kata dia. Kata dia karena kita jatuhnya ke bawah, kita juga dikasih maksimum speed, yaitu nggak lebih dari 40 ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika menyelesaikan masalah. Yes, the maximum Oke, speed. Yeah, oke, because kita it's- langsung loncat aja yuk ke code. Kalian lihat kan, aku tulis di sini const int max speed equal 40. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya ini gini, integer itu biasanya variabel, tapi karena di sini dia kasih speednya itu 40, kata dia, jadi kita nggak bisa ubah. Nah, kalau kita nggak bisa ubah variabel, kita harus tulis constant sebelum variabel itu. Right? Perfect, fantastic. Then this is the shape of the surface of Mars. Nah, di sini itu yang aku tunjuk ada bentuk dari surface of Mars. And it's a lot of code, very messy here. So let's move it away. First of all, let's explain that all these lines together are a group that does one thing. Oh. It reads the surface of Mars. Okay. So maybe we can do We something can new. Yeah, we type something. Yes. Void read surface of Mars. Yes, and we create the symbol, which means it's a group Group. of instructions. And which are these. So basically, we give a name. We give a name to this group of instructions. Okay. Read surface of Mars. Oke, aku jelasin ya. Aku coba jelasin buat kalian yang nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi gini, tadi ini kan dia cuma code kosong aja ya, cuma code gitu. Terus tiba-tiba tadi kita tambahin void read surface of Mars. Itu tuh cuma nama yang kita buat gitu, nama yang kita buat untuk membuat kode ini tetap dalam order gitu. Ngerti nggak? Tetap dalam order kodenya. Dia tetap satu grup, dan juga dalam satu grup itu kita taruhnya secara order gitu. Kalau misalnya kayak kalian
taruh baju kalian yang berantakan itu secara order di dalam lemari, terus kalian kasih nama, ini baju saya gitu misalnya. Oke, sekarang kita tutup. Yeah, Close so it. Nah, kita tutup nih ya, karena itu grup kita bisa tutup tadi. with this name, yes. Nah, berita And to make things more ordered, we take it away from here because they told us this is not important. They said. Yes. So, let's Jadi move on. Game bilang katanya ini nggak terlalu penting ya. Jadinya kita taruh di bawah aja ya. Okay, perfect. Kenapa sih dia void di sini? Karena kalau void itu method. Jadi return nothing. Yes, void means return nothing. Nothing. And as you said, this is a method. Yes. Therefore, this is called a method. Method. Ini namanya method. Dia return nothing. Maksudnya gini. Dia return nothing tuh karena ini bukan pertanyaan, kecuali kalau pertanyaan kan dia return something gitu. Sedangkan ini tuh return nothing gitu. Karena ini bukan pertanyaan gitu. Nanti aku akan jelasin lagi kepada kalian lebih baik ya. Sekarang kita ikuti dulu. Oke? Perfect. And then, as we can see, there's a game loop Oh. which happens every second. Nah, di sini ada game loop. Kemarin di video sebelumnya aku udah jelasin kan kepada kalian apa itu while true. I think we saw this already. This is not new, right? Dia telat, guys. I think you explained this in the previous video on onboarding, right? Yes, the loop. So this is a loop. And this happens every second. And as we can see, there is a lot of information that we get every second. Oh, Yeah, but we only need the vertical speed. speed, yes, They yes. told us that everything else is not Yeah. important in this episode 1. One second. Oke, jadi di sini itu banyak informasi di while true ini, di dalamnya ada banyak informasi, kan dia satu grup ya. Nah, di informasi ini sebenarnya nggak semuanya yang kita pakai. Yang kita pakai itu cuman maksimum speed aja yang kita pakai, vertical speed ya. Gitu, dan yang lainnya nggak terlalu penting. Oke. So we do the same thing. We take this group of instruction, which what they do, they take the input every second. Oh, jadi kita mau melakukan hal yang sama Give kayak it a sebelumnya name. tadi. Kita kasih nama integer. Read vertical Kita kasih speed. nama, ini variabel ya, variabel. Kita kasih nama read vertical speed. Lalu kita ambil. Yap, sekarang ini ada satu grup ya. So this returns int. Yes. So it's not a method, right? Ya, this is not Correct? method, this is Function. jadi ini enggak Because it returns something. Something. Returns an Yeah. int, and this And also int, in int. this case, is the vertical speed. yes. The rest we don't care. Everything else. Dia juga pintar guys, sama kayak siapa ya? Oke, kita pindahin ke bawah ya. Oke, kita paste. Tadi kita copy lalu kita paste. Kita tulis static. Nah, sekarang karena ini karena ini return something, jadi kita harus tulisnya return apa gitu, int. Jadi kita nggak tulis void. Oke? Int, yes, as you said. So void return nothing. Void method. return nothing, int Int. return something. Kayak misalnya, apakah ini begini? Iya, gitu. Jadi dia kayak pertanyaan gitu. Oke. Perfect. So we said that this returns the vertical speed. So here we could say something like int. Int vertical speed equal read Yes. vertical speed. Oke. And this explains the output. It's gonna be rotate and power. Ya, So I think the rest we don't need. yes. Jadi kita hapus-hapusin dulu hal yang gak penting. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. So it's already a little bit simpler, right? Ya, Okay, it's not yet the solution. So we saw before, I think that 0 was not the solution. We always had rotation 0, but then the Oh. power, we have to change. And we tried 0 and it came down crashing at maximum speed, correct? yes, correct. Let's try then what happens if we put 0, 4. Yes? Yes. Okay, so stay straight, yes, and maximum power. What do you expect? Christy, what do you Frisky. expect? Hmm. That's a lot of power. Oh, I made a mistake. Okay, we need 3. Dia juga kadang-kadang bikin kesalahan. This is interesting because it was not intentional. I did a mistake. Yes, I did a Yes. mistake, and what happened here? We got an error Error. that Untuk- my code was wrong, so it couldn't run. Ya, jadi jadi gini maksudnya gitu. Tadi tuh dia kita nulis code itu salah, dan ketika code-nya salah, ini tuh game ini tuh nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya
dia kasih informasi di game informasi itu error, dia bilang karena code-nya salah dan kalian harus benerin gitu. Oke. Perfect. So let's try again. Kita coba lagi ya, sekarang kita kan tadi udah benerin tuh. Okay. Nah, kalian bisa lihat sekarang angle-nya itu 0, lalu power-nya itu 4. Coba tebak apa yang akan terjadi. Kita lihat di game information. So the speed is positive, means we go up. Wah, kita pergi ke atas. Oh. Oh my We God. lost. So basically, what we learned that we must always have 0, yes, and the power cannot be always 4 or always 0 or always 3. Otherwise we lose. Yes. Either we go too much up or too fast Atau down. terlalu ke bawah, ya. Yeah. Jadi kita tuh harus cari nomor yang sesuai. Yes, we have to find the correct number. Yes. So we have to, because the number must always be 0 or 1 or 3 or 4. There is no single number that is the solution. We have to sometimes have power 4 Okay. to slow down because there is a maximum speed. Yes. And sometimes have a power maybe 0. Yes. Oh, yes. Because we cannot have always the same number. So good. So we need a condition, Condition, right? We need ya, an if. condition. Jadi kan jadi sekarang kita akan mulai tulis code. Kita tulis nih string output. Jadi kita create a string. Nah, kita bikin variabel. Nah, variabelnya itu kita kasih nama output. Kemarin aku udah jelasin kan ya. Nah, di sini kita pindah ke line bawahnya. Kita tulis if. So if we are going too fast, I put a minus because Minus. the speed is negative, right? So if for example speed is minus 100, it means we're falling Ke really bawah. fast. Cepet banget. Yes. So in that case, we have to turn on the rocket to Yeah. slow down. Yep. Yes. Output equal. So this is always 0, and Yeah. this must be 4 to slow down the rocket. Yes. Okay. Otherwise we're not going too fast, Yes. and so our output could be 0. So we can turn off the rocket, The for rocket. example, Yep. if we're going slowly, so that we fall to go to land. Nah, jadi ini ceritanya untuk menyelesaikan masalahnya sama seperti onboarding kemarin, cuman pakai kondisi. Ya, seperti yang kalian lihat ada if minus vertical speed greater than maximum speed, do this. Turn on the rocket. Turn Yes, on the yes. rocket. Else, otherwise, do that. Perfect. Turn off the rocket. Let's try it. What do you think? Yes, first let's see. So we're falling. We're You're falling? falling. Come on. Oh, we turn on the rocket now. Okay. Because the speed is more than 4. And now you see our speed is always around. Around the. 40, but a little bit fast. Just a little bit fast. Look, 41. So almost, but we got another beautiful explosion. So let's put if it's greater or equal, then we're going too fast. Perfect. Let's try again, but this time we put this Okay. greater or equal. So basically, Oh, congratulations. What's that? You passed what class? it told us that basically we're gonna win. Kita. Oh, what's that? Let's check. Yeah! Yeah! Finally! Yeah. Wonderful. So let's see what happened again. Yeah, we were Okay. falling. Jatuh, with the jatuh. rocket Kalian bisa off. baca di game information ya untuk tahu informasinya. Lihat kursor aku aja. Yep. Then we went. Langsung bawah. And then the bawah. rocket was always on to slow down. Lalu dia, yes. Yeah, and then as we were getting near The landing, near the platform. sometimes we're turning off, sometimes we're turning Kita on. kadang kita on lagi, off lagi. Off, yeah. Gitu. So on off, yes, to land correctly. Dan juga kita menghemat bahan bakar, jadinya kita aman. Great, Oh. exciting. So let's make this code a little bit prettier though, yes? You Okay. agree? So here we have many lines to do Lines. something quite simple. Jadi gini. Jadi kita itu kalau menulis code, kita itu kalau bisa jangan sampai berbaris-baris gitu. Kalau lagi bisa kita bikin simple, kenapa kita harus bikin ribet? Ya, sekarang kita bagusin yuk code-nya. Oke, let's do it. Yeah, let's make a difference. Yes. Let's learn something new also because Ya, in jadi the end- kalian juga di sini. Jadi kan ini gunanya aku mengundang pacar aku di sini. Jadi dia juga bisa bantuin kalian. Dan dia mau nunjukin nih ke kalian gimana caranya membuat code itu lebih simple, ngebagusin. Ini kan masih jeleknya kelihatannya meskipun hasilnya benar kita bagusin. Yes. let's learn something new. For example, what about
this. Have we seen this until now? Oh, bool. Oh. This is something new though for our friends. Yes. Yes. So this is a variable because sometimes it's too fast, sometimes it's not too fast. Oke, jadi gini, bool itu kemarin aku udah ngejelasin kepada kalian variabel string sama integer kan. Nah sekarang aku mau jelasin sebenarnya tipe variabel itu kan banyak ya, bukan string sama integer doang. Ada juga boolean sini. Kita lihat yuk maksudnya itu apa. Jadi di sini kita bikin boolean itu kan variabel, kita bikin kasih namanya is too fast, oke? Itu nama variabelnya, kontainer ya, nama kontainer. Perfect. So now it's more clear what this means. Before it was not very clear, but now it's clear. This Jadi- is it too fast or not? Ya, jadi code ini sama seperti if dan else, sama. Right? This is exactly the same as if and else. Yes. And now we can make it even shorter. All this we can make it shorter. Ya, Yes. kita bikin pendek ya. Aku akan jelasin kepada kalian. We can Kita lihat write. dulu apa yang dia lakukan nih. Is Jadi- it too fast? Yeah, is it too fast? If yes, do this. If not, Yes. if not, do something else. do that. So all this code goes away because we wrote it Terus? in a better, simpler, Way. shorter way Yes. and more clear, right? Yes. Because look, is too fast is this, and then we say output. Is it too fast? If No. yes. Good, no? More Oke, beautiful, right? aku jelasin ya sekarang kepada kalian. Let me explain to them Yes. in my language. Oke, jadi gini, ini tuh sama aja kayak kondisi tadi, kayak if dan else ya. Cuman dia membuat codes ini jadi simple gitu. Jadi dia ngejalanin kursor aku dari rumahnya gitu. Jadi gini, kita bikinkan variabel is too fast tadi. Nah, di sini tuh kita masukin minus vertical speed greater than equal max speed. Nah, kita langsung create lagi output sebagai string output. Nah, di sini baru kita tulis is too fast. Kalau misalnya ini terlalu cepat, do this. Do this means like lakukan ini atau turn off this. Ya, atau kalau enggak, lakukan hal selainnya gitu, hal lainnya gitu. Nanti kan kemarin aku udah jelasin deh kepada kalian apa itu if dan else. Ini juga sama nih, cuma ini lebih simpel aja. Oke. Okay, so yeah, now the code is simpler and more clear. Do you agree? Ya, Than it was in the beginning. beautiful. And then in the future, maybe now is too much time, but in the future maybe you can explain, Yes. class contains methods Of and course. functions. Jadi gini guys, and- jadi gini keluarga coding. Hari ini karena keterbatasan waktu ya, aku juga nggak mau bikin kalian jadi bosan ya kan, nontonin pelajaran ini ya, kelamaan gitu. Jadi aku akan menjelaskan kepada kalian secara detail apa itu static void read surface of Mars, lalu The for loop. lalu di Ada sini for ada loop, for right? loop nih. Di sini juga loop. Sama kan kemarin aku udah jelasin loop ke kalian yang while true. Nah, ini juga ada loop jenis lain. Ini loop namanya ya. Aku akan jelasin ke kalian di video selanjutnya tentang Mars episode 1 ini. Lalu juga aku akan jelasin apa itu static int dan And then static void. we explain this better. Ya, aku juga akan menjelaskan ini lebih baik lagi kepada kalian di video selanjutnya. Oke? Karena sekarang kita nggak punya waktu. Actually, I'm thinking we can make it even simpler, Oh, like this, we did that. and then we explain it next time. Yeah, because this reads the vertical speed. Yes. So we can say vertical speed like this. So it's literally 3 lines. Ya, tadi kan 4 ya, sekarang jadi 3 garis, keren kan? Oke, kita lupa buat submit. Kita submit dulu yuk. Tadi kan kita udah, Boom! kita lihat. What happens? Wow, come on. Yeah! Yeay! 100! Oh, level 3 sekarang. Wow! Level Wow. 3. Cool. Cool. Kita udah level 3 sekarang. Oke, jadi sini ada nilai kalian kan 100. Kalian, what's that? Yeah, because we use little fuel. And Oh. they like it, we got an extra 25 points. Oh, kita dapat poin ekstra karena kita menghemat energi tadi, menghemat bahan bakar. Oke, Great, jadi I Mars love Lander episode 1 ini udah selesai. Kita kasih bintang 5. Oh iya, I want to see if we can compare with others or not. Oh yes, that's something Oh new. enggak, oke, yeah, keluarga yeah. coding kita lihat yuk. Di sini kita bisa lihat jawaban orang lain kalau kita udah menyelesaikan
kalau kita udah mencarikan solusi, kita publish dulu yuk. Publish or no? Yeah, we can share this. This was a good one. Yes, let's publish karena ini lumayan bagus tadi. Oke, kita lihat di sini. Oh, di sini ada orang-orang now- yang melakukan hal yang sama nih. Our solution is here. Ya, And if you like it, if you like our solution, kasih oh, upvote. so it's our solution. Published. Publish. Oke, let's check. But yeah, we can check other people, right? Oh, Oke, kita cek this woman. let's see this woman. What she Ini perempuan nih. Is it better than us? No. It's not better because look, Lihat. this is useless. Lihat dia, This is you. kita lebih bagus daripada dia. Boleh dibilang karena ini lihat. Ugly. Oh my god. Ugly. Jadi, oh my god. This is similar to us. Dia yes, sama kayak kita pakai sama kayak kita. but this is actually a mistake because rotate is an input. Ya. And she uses the input as an output. Output. So this is not good. Because imagine if the rocket was 45 degrees, she would Yeah. put the input and use it here. So this should have been 0 always. Ya, oke. Jadi tuh gini. Jadi kalau kalian nge-ngoding gitu ya, kalian nggak memprogram komputer, nah kalian itu harus cari solusi yang paling bagus lah gitu ya. Soalnya kan sebenarnya kita tuh bisa menyelesaikan solusi dengan berbagai cara. Cuman kan ya kelihatannya aja jelek gitu, ya kan? Okay, this is a cheat. Oke, that's it. I think. Great. Oke, cukup ya videonya sampai di sini aja. Kalau kalian suka, jangan lupa like, dan kalau kalian cinta dan gak mau ketinggalan puzzle-puzzle selanjutnya, subscribe ya. Bye bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video